హలో, అందరూ బాగున్నారండి? శ్రీదేవి స్టార్ కిచెన్కి సుస్వాగతం. చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్ చూపిస్తాను మీకు ఈరోజు. దానికి కావాల్సినవి చూద్దాం. ఫస్ట్ చికెన్ తీసుకుందాం. 1/2 kg చికెన్ తీసుకున్నాను. బాస్మతి రైస్ ఇలా బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్నాను పొడి పొడిగా. ఈ చికెన్లో సాల్టు, కారం, పసుపు, గరం మసాలా, ధనియాల పౌడర్ 1 స్పూను, పెప్పర్ పౌడర్ 1/2 స్పూను. ఇందులోనే ఒక లెమన్ పిండుకుందాం. ఇవన్నీ బాగా కలుపుకుందాం. ఇందులోనే కొంచెం ఫుడ్ కలర్, ఇది మీ ఆప్షనల్ అండి, కావాలంటే కలుపుకోండి. ఇందులోనే ఒక ఎగ్ కొట్టుకుందాం. ఇందులోనే కార్న్ఫ్లోర్ కలుపుకుందాం. 3 స్పూన్లు కార్న్ఫ్లోర్ వేస్తున్నాను. ఇవన్నీ బాగా మిక్స్ చేసుకుందాము. ఇది ఇలా కలుపుకొని ఒక 1 hour 2 hours ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టుకోవాలండి. ఆల్రెడీ నేను కలిపి పెట్టుకున్నాను ముందే. ½ kg ఇలా కలిపి పెట్టుకున్నాను మొత్తం. ఉప్పు, కారం, పసుపు, ధనియాల పౌడర్, పెప్పర్ పౌడరు, కార్న్ఫ్లోరు, ఒక ఎగ్గు ఫ్రై చేసుకుందాం ముక్కలు. ఒకసారి మళ్ళీ చెప్తానండి. అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు, ఉప్పు, కారం, పసుపు, ధనియాల పౌడర్, పెప్పర్ పౌడర్, గరం మసాలా, కార్న్ఫ్లోరు, ఒక ఎగ్గు అన్నీ ఇలా కలిపేసుకున్నాను మొత్తం. మీకు ఇష్టమైతే కొంచెం మైదా కూడా కలుపుకోవచ్చు. నేను మైదా కలపలేదు. 3 స్పూన్స్ కార్న్ఫ్లోరే కలుపుకున్నా. కలిపి ఇది 2 hours ముందే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేశాను. ఇది ఒక్కొక్కటిగా వేసుకుందాము నూనెలో. ఆయిల్ కాగింది, ఇంకా వేసేసుకున్నాను ఇక్కడ. కదిలించుకోకూడదండి, కొంచెం వేగాలి. వేగిన తర్వాత ఈలోపు ఇది ఆన్ చేసుకుందాం స్టవ్. ఎగ్స్ కొట్టేసుకుందాము. కొంచెం పెప్పర్ పౌడర్, కొంచెం సాల్ట్, ఇలా ఎగ్స్ కొట్టేసుకున్నాము. ఫోర్ ఎగ్స్ తీసుకుంటున్నాను నేను. బాండి కాగింది, ఆయిల్ వేస్తున్నాను. బాగా బీట్ చేసుకుందాం ఎగ్స్.
అల్లం తురిమి పెట్టుకున్నాను. ఇలా అల్లము సన్నగా తురిమి పెట్టుకున్నాను. మీరు ముక్కలైనా కోసేసుకోవచ్చు. వెల్లుల్లి కూడా ఇలా పొట్టు తీసేసి ముక్కలు ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్నాను. కొంచెం ఫ్రై అవనిద్దాం. ఇప్పుడు ఫ్రై అవుతున్నాయి కదా, ఎగ్స్ వేసేసుకున్నాం ఇందులో. ఇది కదిలించకూడదు. హైలోనే ఉంచుకోవాలండి పొయ్యి. ఇలా ముక్కలు ముక్కలుగా చేసుకుందాం ఆమ్లెట్. ఇవి కూడా కొంచెం వేగినాయండి ముక్కలు, చికెన్ ముక్కలు. ఆమ్లెట్ అయిపోయింది కదా. క్యాబేజీ క్యారెట్, క్యాప్సికము, బీన్స్, ఆనియన్స్. ఎంత హైలో పెట్టే చేసేసుకోవాలండి. బాగా వేగనిద్దాం వెజిటబుల్స్ అన్నీ. కొంచెం సాల్ట్ వేస్తున్నాను వేగడానికి. కొంచెం సాల్ట్ వేస్తున్నాను. చికెన్ ఇంకా వేగాలండి బాగా. ముక్కలు బాగా మగ్గనిద్దాం. వేగుతుందండి, చికెన్ వేగిపోయింది, తీసేసుకుందాము. పొయ్యి ఆపేస్తున్నాను. ఇంకా కొంచెం వేగాలి ముక్కలు. ఫ్రైడ్ రైస్ ఎప్పుడు హైలోనే చేసుకోవాలండి, అస్సలు సిమ్లో పెట్టకూడదు. ఫ్రైలోనే వేగాలన్నీ. ఇప్పుడు వేగుతుంది కదా, ఇందులో కొంచెం సోయా సాసు, కొంచెం వెనిగర్, ఒక 1/2 టీ స్పూన్ అంతే. నేను ఒక 4 మెంబర్స్కి చేస్తున్నాను. రెడ్ చిల్లీ సాస్ కొంచెం 1 స్పూన్ వేసాను. చికెను పెద్దగా ఉన్నాయి కదండి ముక్కలు, కొంచెం కట్ చేసుకుందాము చిన్నగా. ఫస్ట్ చిన్నవి అయితే పర్లేదు.
చిన్నగా కట్ చేసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు ఈ ముక్కలన్నీ ఇందులో వేసేస్తున్నాను. ఫ్లేవర్స్ అన్నీ, సాసుల ఫ్లేవర్స్ అన్నీ చికెన్కి పడుతుంది బాగా. కొంచెం పెప్పర్ పౌడర్, ఇంకంతే. నేను అన్నీ వేసేసాము ఇందులో. రైస్ ఒకటి కలుపుకున్నాము. ఒక ఫుల్ మనకి పొట్టకు ఒక ఫుల్ మీల్స్ అని చెప్పుకోవచ్చండి. ఎందుకంటే వెజిటబుల్స్ అన్నీ ఉన్నాయి, ఎగ్ ఉంది, చికెన్ ఉంది. అసలు కొంచెం తింటే మనకి పొట్ట నిండిపోయినాక అనిపిస్తుంది. ఇది టేస్ట్ చాలా రెస్టారెంట్ స్టైల్లో వస్తుందండి మీకు టేస్ట్. ఇవన్నీ వేగిపోయినాయి. ఇప్పుడు రైస్ వేసుకుందాం. చూడండి, ఇలా పొడి పొడిగా పెట్టుకున్నాను రైస్, బాస్మతి రైస్. చూసారా ఎంత కలర్ఫుల్గా ఉంది అసలు. అంత బాగా వేసుకున్నాము ఇట్లా కాసేపు. సాల్ట్ చెక్ చేసుకున్నాం కొంచెం. అన్నీ సరిపోయినాయి. సాల్ట్ కొంచెం తక్కువైంది. ఇది ఇలాంటి పల్చుటి నూడిల్స్ బాండీల్లోనే చేసుకోవాలండి. నూడిల్స్ కానీ ఇలా ఫ్రైడ్ రైస్ కానీ బాండీలు బాగుంటాయి. పల్చుగా ఉండాలి బాండీలు. అంతేనండి, అయిపోయింది. అయిపోయింది. పొయ్యి ఆపేస్తున్నాను. కొత్తిమీర చల్లుకుందాము లాస్ట్లో. చూడండి, రెస్టారెంట్ స్టైల్లో చికెన్ ఫ్రైడ్ రైస్ అండి. పక్కన ఆనియన్స్ పెట్టుకొని ఇలా నిమ్మకాయ పిండుకొని ఇలా పిండుకొని తింటే ఉంటుందండి సూపర్. టేస్ట్ చేస్తాను. నిజంగా రెస్టారెంట్లోనే తిన్నట్టు అట్లాగే ఉందండి సేమ్. పక్కన కొంచెం రైతా పెట్టుకొని తింటే, మన రెస్టారెంట్కి వెళ్ళి తింటే ఎలా ఉంటుందో అలాగే ఉందన్నమాట. చాలా బాగుంది. మీరు కూడా ఇలా ట్రై చేయండి. ఇంకోసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానండి. బాస్మతి రైస్ ఉడకపెట్టి పెట్టుకున్నాను పొడి పొడిగా. చికెన్ ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్నాను. ఎగ్స్ 4 తీసుకున్నాను. అంటే 4 మెంబర్స్ సరిపోతుంది అనమాట నేను చేసింది. ఇప్పుడు క్యారెట్, బీన్స్, క్యాబేజీ, ఆనియన్స్, క్యాప్సికమ్ తీసుకున్నాను, కొత్తిమీర. అంతే, నేను మొత్తం కలిపి ఫ్రై చేశాను. టమాటా సాసు, వెనిగరు, టమాటా సాస్ కాదండి, రెడ్ చిల్లీ సాసు, సోయా సాసు, వెనిగర్ వేసుకున్నాను, పెప్పర్ పౌడర్ వేసాను,
మొత్తం కలిపి ఫ్రై చేసేసాను అనమాట. జాగ్రత్తగా చూడండి, మీరు చూస్తే తెలుస్తుంది స్కిప్ చేయకుండా. సరేనండి, నేను తింటా ఉంటానండి. ఇది మీ పని మీరు కానిచ్చేయండి. మీరు లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇలాంటి మంచి మంచి వీడియోస్ అన్నీ చూడండి, లైక్ చేసుకొని. ఉంటానండి, బాయ్.